կարեսիով պատասխանեմ, եթե դեռ ոչ, ես կարող եմ շարունակել որոշ հարցերի ևս անդրադառնալ։ Այնպես որ Mr. Papian, այո, majority of the audience are not understanding. okay. Majority of the local Armenians here, they barely understood the entire speech you made, all the valuable points, all the information they lacked basically, they barely understood. So please, in English or translate, or Gara will translate, but most of the explanations and the solid points that make the whole difference should be. Okay, I understood. I will briefly describe what I spoke previously. After World War, there was peace conference in Paris, deciding so-called New World Order in Eastern Europe and Middle East. In January 1920, the first time, it's here, okay. The first time conference began to discuss to tackle the future of the Ottoman Empire, and they decided that the separate independent Armenian state must be created. On April 26, a special letter, which is called Compromis, was sent to the President of the United States, Woodrow Wilson. The two main topics were the United States to assume a mandate over Armenia, and the second point was the President of the United States to make arbitral decision on the border between Armenia and Turkey. What is arbitral award? It's a binding decision. This is important. And sending a letter, it means that you give with that paper, with your signature, your consent to accept the decision that will come out later. This is very important part, which means that already on April 26, British Empire, France and Italy gave their consent of the recognition Armenian Turkish border. And later when Woodrow Wilson signed the Arbitral Award and was countersigned by Bainbridge Colby, State Secretary, and it was sealed by the Great Seal of the United States, it became part of the legislation of the United States called Law of the Land, which means that all these countries have this commitment and obligation, and they cannot nullify, nobody can, because according Hague Convention, it's here, okay. It's a convention dated 1889 and 1907, which says that settles put the end of dispute definitely and while without appeal, cannot be appealed. Which means that legally the border between Armenia and Turkey until now is this one. And usually when you see the map, you look the map and the borders, it's Soviet Turkish border, not Armenian Turkish border. The binding decision can be implemented. Now we'll speak how it can be done. It can be done through the International Court of Justice. The statute of that highest court has the authority, it's Article 36 of the statute of court, it's not criminal court, International Court of Justice. It's I'm looking paragraph 2. It's here. Article 36 is paragraph 2, which is interpretation of a treaty or any question of international law. This describes the authority of the court. We can, based on this article, ask for clarification of the status of arbitral award, current arbitral award, or based on Article 65, can apply for
so-called advisory opinion. And after that, when the decision will be done, we can go to Security Council and ask and request them to implement the decision. The main goal will not be asking for some territories. The issue of territory already is solved. The problem is how to get a binding decision in order to force Turkey to implement. And this is possible to do only by international court and by Security Council. As Amarot is coming, I think it's Pana. Please, you can ask in English. I can answer in English. Farsi ham harf mizana, Farsi ham mituni. Just to bring what Mr. Papian said to more lower level of language or understanding that everybody could understand, imagine you own a home that you left, you live in Armenia, and you left Armenia in the 90s, and you left it to your neighbor, you gave him the keys to look after it. And then you return 30 years later, you tell your neighbor to give you the keys, and he says, no, I live here now. Now, with I'm talking now as an attorney, a New York attorney. As an attorney, now you own the title, the deed to that house. Therefore, you're the legal owner. It doesn't matter if they have lived there for 30 years, as long as you are not considered as a person who has abandoned. If you abandoned, then you may lose your rights. But if it was occupied against your will, or if it was done through fraud, or they agreed on something and didn't implement it, then all those possessions of your home, but that by that particular neighbor or relative, is illegal. But as the old, if you remember, New Yorkers, the lottery saying, if you want to win it, you have to be in it. You guys remember that saying, right? So if you want to win this, you have to be in it first. And how do you go in it? So you have to first prove your legal ownership. And the way you prove the legal ownership is by going to court. You present your deed and your title, and you say, I'm the owner, and he is an illegal occupant, and you have to remove that. So what Mr. Papian was saying, the first stage, the international court, and going and proving ownership. And we have all the required documents. Then comes the implementation. Implementation is similar to, you have an eviction notice issued by the court, you have a judgment, but you have to give that eviction notice to the tenant and give it to the marshal so the marshal can remove them. Now, before you can give that to the marshal, you gotta have the judgment. So we we don't have the judgment. Armenia does not have the judgment for its own lands, and that's what Mr. Papian is trying to present. So you got to do that first before you can have the eviction process. I would like to say a couple of words about the importance of recognition by Biden the Armenian genocide, because some people want, especially in Armenia, these pro-Russian forces to underestimate this importance. Why Armenians do not live there in Armenia? Because of international crime. Genocide is a crime, erga omnes crime, crimes against everyone. Which means the modern situation cannot be basis for Turkish right. As Mr. Yerknuk said, that we did not abandon, we were forced out from that land. Even, let's suppose there was no genocide, just deportation. Anyway, ex injura non oritur, which means that the right cannot be based on illegal acts. Genocide is illegal? For sure. It's crime against humanity. Is deportation illegal? Yes. This is why we appreciate what did Biden. Because in the international court, they will say, okay, no Armenian now lives there. Okay, you have the right, but
will not give you your lands because you have abandoned them. In Turkey, in 1920s, I do not remember, 26, there was a lot of abandoned property. It was given a couple of weeks for Armenians to come and present their documents, their deeds on the property and ask for that. But it was very strict time limit for them, and also there was very strong order to all border keepers not to allow Armenians to come back. In this way, they tried not only to have the territories as sovereign part of Turkey, but also the property. The property rights is another issue, but also a very important issue. While speaking about the territories, Van, Bitlis, Erzurum, and Trabzon, it does not mean that Armenians do not have rights in other parts of Ottoman Empire. Property rights is there. I speak about the right of the Republic of Armenia. Arbitral Award speaks about the right of the Republic of Armenia, but Armenians as former citizens, not citizens. Ottoman Empire, not citizens. They were subjects of Ottoman Empire. They were not citizens. They were subjects of Ottoman Empire. They had the rights, property rights, and their property rights is there. Let's speak about the other borders of the Republic of Armenia, especially Nagorno-Karabakh or Artsakh. This is important part because here you can see the first page, the title page of the Special Commission of League of Nations on the borders of the Republic of Armenia. The first issue, the first country to be discussed in the League of Nations was the Republic of Armenia. The first commission to be put together in order to do some elaborations, to find out some kind of decision, was the Republic of Armenia. And this special commission that had representatives of all 4 members of Council of League of Nations, British Empire, France, Italy, and Japan, they issued special report proposals on the border of the Republic of Armenia with Azerbaijan and Georgia. Here you can see the map which comes with that decision dated February 24, 1920. You can see the eastern part, here the border. You can see that not only mountainous part, Nagorno-Karabakh belongs to Armenia, also Lower Karabakh belongs to Armenia. When Azeris speak about internationally recognized borders of Azerbaijan, they are simply lying. There is only one document that recognizes the borders of international borders of the Republic of Azerbaijan. It's this. The rest are administrative borders of the former Soviet Union. They are not international borders. And the problem with Armenians was and is till now, that the mainstream direction of our diplomacy was wrong. Even now, some people speak about recognized Artsakh. It's a wrong thing to do. What will give recognition of Artsakh and based on what documents it will be put? It's part of Armenia. It will be because there is already a document speaking this. Unfortunately, for 30 years, we were speaking about self-determination, which means that if there are no Armenians in Nagorno-Karabakh, no right of self-determination. So that will provoke them to begin a war, to kill Armenians and to deport them. This is what means that when you do not understand what you do and you do wrong policy. Please, questions? Ara, would you repeat again the source of this map?
The source of this map. The source of this map. Okay. It's here. You can read report and proposals of the Commission for the Delimitation of the Boundaries of Armenia. Commission, composition of the Commission, and the names. This is part of its attachment 2 of the first, attachment to the first document of the Arbitral Award, that blue book that I have published. Nobody knew about this. I myself, I was surprised there is a document speaking about this. This is the problem. We do not know our rights. In Azatutyun Radiokayan, կամ այսպիսի տեսարան կհիշեք։ Պարավ կինը գալիս է Դավիթի մոտ, ասում է Դավիթ, դու թուրք էծակին ունես, փոխանակ թուրք էծակին վերցնես թշնամիի դեմ կռիվ անես, ինչ ես այդ ծառը փոկել ու այդ ծառով ես, իրեք դե պատկեր կա, ծառով ես կռիվ անում։ Դավիթը զարմանում ասում է այդպես բան կա, թուրքա, թուրքիկ ժալալի, հիմա մենք ենք։ Մեր քուրդիկ ճանալի ունենք, մեր թուրք էծակին ունենք, այդ ամբողջը թողել ենք մի բան, ու այդ թլոշ Դավիթի նման մի ծառ ենք փոկել, այդ ծառով ընկել ենք աշխարհի վրա, ասում ենք Ղարաբաղն ենք պաշտպանում կամ Հայաստան։ The problem is that we do not know our rights. I am sure that if we will go through all these documents, we can find so many documents that we can be very beneficial for our rights. We have to do this. Many countries have done this. Adjustment, I can. Sure. The last. Mr. Papian, just to confirm, the demarcation which that commission undertook also included the demarcation that included Karabakh, and it placed Karabakh within Armenia. That's not demarcation, delimitation. Delimitation. You see this? Yes. But Karabakh was placed within Armenia at that time. Yes. Pursuant to that. Yes. Not only Karabakh. Not only Karabakh. I have a document that when Armenia applied for membership of League of Nations, there is a document published there of Armenian application. It's written capital city Yerevan, territory. Can you imagine how much was the territory? How many square kilometers there? In official document of League of Nations application, 214,000 square kilometers. 10 times less than we have. Does anyone have a picture of the document? Does anyone have a picture of that document? I will find and show you. There is. It was published by League of Nations. It's even not an archive document. It's official publication of the Secretariat of League of Nations, with the signature of Secretary and so everyone there. That's your house wallpaper. How much? How will this case be brought before the International Tribunal? How will this How will this case be brought before the International Tribunal? How will it be brought? What is the process? You see, it will depend when we will be prepared, because we have to divide into 3 stages. Stage first, we have to go through the main archives and to look through all the documents, not only in order to have the documents that will be beneficial for us, but also to see are there any documents that will surprise us later negatively. This is very important. First stage, collection, publication, and so on. It will depend. When in 2007 I resigned, I thought at that time it will be 1 year for me to do this. I am already 14 years doing this, and I still think that another 14 years, if I will be alone doing this, I will do, and maybe I will complete 20%, not more. And we have so many resources. We have AGBU, we have all this. Exactly. That's the core of the problem. We are in denial.
The second stage is asking for legal opinion to a group of high level, qualified international lawyers of international law. Not just lawyers that insurance and so on, because some people think that he is lawyer, okay, but law has so many branches and after that, when we'll get the approval that everything is okay, we can go to International Court of Justice. Usually there, it takes 4 to 5 years to complete the whole process. It takes $4-5 million to, you have to hire a lot of lawyers, and so. Generally this project can take maybe $7-8 million and some 10 years. What about statute of limitation? Which parts of chambers? Statute of limitation. There is no statute of limitation because if we speak about genocide, crimes against humanity, they do not have any statute of limitation. If we speak arbitral award, it's clear that maybe I can find that it cannot. There are no based on. I'm trying to find the document. Based on Haga Convention of 1899, it has no time limitation. It's final, binding, and cannot be appealed. Ուրիշ հարցեր? I cannot be revoked for sure. You see, in 1927, I already spoke about this, the agreement that was signed between United States and Turkey about Diplomatic relations. In 1917, the diplomatic relations between the Ottoman Empire and United States were severed. To renew the diplomatic relations was discussed in 1927, and we have the decision of and the resolution of the Senate. I already said that it cannot be done because failed to implement, which means that the second time Senate has approved that all the documents that were signed between 1920 and between 1927 on the Arbitral Award or the territory, they do not have any legal effect on the decision. So the United States knows about this. We don't, but the United States government knows. But we have, you see, generally we have to show them, to speak about this genocide issue. All politicians in the United States know about this. They agree, don't, but they know. Why they know? Because Armenians for half a century were speaking about the genocide. There are a lot of publications, a lot of manifestations, and so on. The same must be with this. Now it's very important that Armenian organizations, be it Assembly or ANCA, they have to have a new agenda, not genocide recognition, it's very important, I do understand prisoners of war. Yeah, because 200 lives is very important, but it cannot be the main goal of such an organization about prisoners of war. The main goal must be how you will overcome the negative consequences of the genocide. Because speaking about genocide and recognition, actually we always understood that we are speaking about our rights. This is very important part. In Yerevan, when in 1965 we had the first manifestation during Soviet Armenia, ոչ ոք չեն ասում ցեղասպանություն ճանաչեցին, դա ասել ցեղասպանություն կասել է ինչ բան է։ Որտեղ կասկած չկար, nobody doubted that եղել է ցեղասպանություն, այսինքն մարդիկ տեսել էին։ Այդ հետո
I don't know how it happened, but the emphasis was changed from that. I have another presentation here showing how it was changed from year to year, because first we began speaking about our rights, and the Armenian delegation, even it was Armenian delegation to Lausanne Conference, even there we did not participate, but we clearly indicated that we continue to demand our rights, our territories. And then unfortunately, in 46, 47, then after creation of United Nations, there were here in this city, New York, Astoria Hotel, Woodrow Astoria Hotel. There was the first Armenian Congress, World Congress, and people were hoping that through the successor of League of Nations, the United Nations, they will solve the problem of Horere. And when you look to the photos of that time, on the left side, you can see the famous picture or drawing of Levon Zaven when Woodrow Wilson shows that belongs to Armenia. This comes from 1947, from that meeting of Woodrow Astoria Hotel. In 47, Armenians were demanding territories, no recognition of genocide. And it was up to 60s. Now we have to go back. We have completed this recognition already, and the demand, please. What would happen if a judgment entered and an eviction order was promulgated? Where would all the Turks and Kurds go to once they were evicted? And who would take over the land? Would our American and diaspora come and take back their properties, or what would the practical effect be? Okay, you can Google Ara Papian, concept of the solution of the Armenian question. The very detailed, I have written about this, but generally speaking, they will continue living there, but because you cannot destroy them, but they will not get Armenian citizenship because they are there because of the crime. As Russians live in Baltic states, but they do not get Baltic citizenship because they are there because of international crime, occupation. The same there. They will pay taxes. We can even sign between Armenia and Turkey an agreement about territorial lease. Turkey can pay Armenia for using the territories, let's say some $15 billion per year. I think the money would not go to Armenian budget. It must be special fund, will be generated there, accumulated there, and must be used mainly in Armenia, but as well in diaspora. It must be some kind of a joint commission, also an international commission. Armenia must have on the territories of so-called Wilsonian Armenia free transit, demilitarization of that zone. There is so-called agreement, Paris Agreement on conventional armed forces in Europe, which speak about 5 the main categories of weapons that must be removed there: tanks, aircrafts, helicopters, and so on, artillery. And without that, Turkey cannot attack Armenia. Also, Armenia can possess the monuments, I mean the legacy, the heritage, Armenian culture, heritage can be given, and so on. It's not, when we speak about territorial issues, some people think that it must be in this way, it must be part of Armenia or part of Turkey. It can be in middle. It can be in middle. We have international law about territorial lease. We have condominium territories where 2 states have rights of that. We can even have condominium with 3 states, with Kurdistan as well. Because in near future we'll have another state there,
not only Armenia and Turkey. And with Kurdish issue, it's very interesting that our interest and interest of Turkey can be much closer, because they have the fear of Kurdish state, but they do not have any fear of Armenian state, because Armenia always will be a small, much smaller with population than Kurdistan. Armenia can have 5-7 million people. Kurdistan will have some 40 million. And this is the main menace of the Turkish state. And they know this. And for them, creating a bigger Armenia for Turkey is more important to balance Kurdish state. Please. Is there any value in Americans getting an Armenian passport? Armenian Americans? Or is anybody facilitating that? For the person, yes. Not passport, dual citizenship. Citizenship. For American. Americans to have Armenian, Armenian Americans. Yes, for American Armenians, you will have all the rights in Armenia. You can have property, you can buy, sell, even territorially, lots and so on, which non-citizen cannot. No, but now, is anybody facilitating American Armenians to get dual citizenship this moment now? Yes, why not? You can apply in embassy, in consulate, and get that. It's you said we have a problem with our constitution, Right. because from one side, yes, the government speaks about closer relations with diaspora and about dual citizenship and passport, but from the other point, if you hold the second passport, if you are even an Armenian citizen, you cannot be member of parliament or a minister, which means that it seems you are citizen of a republic, but you do not have all rights of that citizenship. This is the case, and we have this problem with many Armenians, not only, let's say, diaspora Armenians, Armenians from Armenia, because many of them left for Russia, for United States, lived for years, got citizenship, Russian, American, now back to Armenia. And now we cannot include them, let's say, in our list of party list, even to give in that way possibility to become members of parliament. Wow. Unfortunately, Nikol Pashinyan promised to change this constitution, what was done during Serge Sargsyan time, but as usual, he said, but he did nothing. Oh my God. It's a KGB Russian plan to prevent any possible Armenian participation from diaspora to Armenian life. You can only go visit the historical monuments, go to restaurants and go back to your country. That's all they want. Yes, Cem Karsum, I do not think that this only, maybe they have some interest, because the biggest Armenian community is in Russia, and Russians can influence on Armenians living in Russia if they will have Armenian citizenship during the elections and gain power directly by them. Because Armenian community in Russia is not as free as you are here. They cannot speak openly. They all fear of the situation. They are a tool, an instrument in the hands of Kremlin to serve, Okay. let's say, the Russian interests. I have a question. Please. Mr. Papian, if that's the logic, why then Armenian Americans do not voice their protests, their concerns against the Russian influence and occupation of Armenia? If we're free, we're all free here. But why haven't you ever seen any Armenian American recognizing the Russian yoke on Armenia? Have you ever seen any protest against our Russian Federation embassies? Any condemnation of the Russian atrocities? I had a close friend. He lives in New Jersey. He is doing business in New York. He became rich
thanks to this country. But I have no problems with him, because I said, Putin dem gechosis, Rustem dem gechosis, inju gechosis. Սա իրականությունը։ Մարդ, որը այս երկրի շնորհիվ հարստացել է, մարդ, որը ոչինչ չգիտի Ռուսաստանի մասին, բացի երկու անգամ փորձել է Ռուսաստանում բիզնես անիրակցել է ռուսները։ Բայց էլի ինքը շարունակում է եւ դրանով հանդերձ ասում է ինչ պրոտեստի մասին է խոսքը։ Ինքը այսօր խանգարում է ինձ գործ անել։ Հասկանում եք, այս դրա մասին է խոսքը։ Դուք ասում եք պրոտեստ։ Most importantly, our dear Armenian Americans do not have all this inside information that we do. Every day we live this pain and we cannot sleep, but they have no knowledge because there's no information. It's blocking. Everything is blocked. And all we have is this Armenian American organizations like AGBU, American National Committee, all those are misinforming the entire, I don't know how many millions we have here in our United States or in Canada or in France. They are all misinformed. And who is controlling this information? I have 100% sure that the KGB and the local KGB affiliates create all this misinformation to create everyone in this cloud that Russia came and they... No, maybe, it may be, but you see, for 70 years during Soviet time and 30 years during so-called independence time, yes, there was a propaganda speaking about that Russia is the savior, and the facts, historical facts, were presented not correctly. Now, when you speak, we have our Modus Vivendi Center has published a collection of documents, Bolshevik documents, not some of this. It's called two books. One about Kars, and the second is called Հայ Bolshevikների հակապետական գործունեությունը, the anti-governmental or anti-state activities of Armenian Bolsheviks. There are documents, it's a collection of documents, nothing added from us. We just took the document published, just so much, giving the references. Why they did not destroy, I don't know, because always this question, because when you read, you see that they all are criminals. But we did. After that, we were blamed that we are anti-Russian, that we are some, but we did not add anything. The documents are there. We just took the documents and published the documents. However, we can be anti-Russian or pro-Russian. It's historical document. It's there. You can just did we this correctly or not? Did we change anything in the documents or not? Only this, so much. People do not want to see the reality in diaspora as well. Because when you understand the situation, the dire situation, you have to do something. It's very hard to do something. It's much easier to go on manifestation on April 24, ask for recognition of genocide, build a monument of genocide, and give $100 per year to Armenian Fund. It's okay. But when we are speaking about the corruption in Armenia, saying that your money goes to that corrupt people, nobody wanted to listen to us. This is the reality. Now some diaspora Armenian, I was in California, they were complaining that, okay, we gave during the war $100 million but I told them not to give to Armenian Fund. It's a corrupt organization. Give to people whom you can call and ask what you did with my money. Nobody can call Armenian Fund and say, where are our money? Ask them. Even Armen Sarkisyan, the president of the Armenian state, the president of the board of Hayastan, he cannot ask. He's asking, but he's ignored. Nobody reports him what the money was done with that money. This is the case. Always when you're dealing with people, first of all governments are
in Armenian were corrupt, and until now they are corrupt. Give money to people that you can call them and ask exactly. Ask them to present some kind of proof where the money went. This is the important part. Give money with installations, with parts, not other. I don't understand, it was a war, we also were giving money. But in the future, concrete նպատակ, concrete փող, եւ concrete ոնց որ ասած արդյունք։ Yes, there was a question. Let me just add, I'll open the parentheses up a little bit of what Mr. Papian was saying before. Modus vivendi was financed not by Soros, as some have been gossiping about. It was financed by an American Armenian businessman living in New York, New Jersey. I'm not going to give names, that's not my right, I know who he is. However, that person stopped financing modus vivendi and stopped financing the work that Mr. Ara Papian has been doing, and Mr. Ara Papian has been doing work of a full institute. In other words, if he had 100 scientists, historians doing the work, that's the work that he has done throughout the years. All that you see here on a poor PowerPoint, imagine each document, dig up in archives, compile them, index them, find the story behind it, study those maps, study those documents, see what their legal implications are. That's a lifetime of work, 14 years. Now, coming back to this Armenian Soros, who was funding modus vivendi, he backed out because at some point, not to his liking, because he is only pro-Turkish, he doesn't see anything else besides being, anti-Turkish. So Mr. Papian publishes a book with documents that show Russian implication, Bolshevik Russian implication, and all of a sudden that insults him, and he pulls out the funding. And that's why now we're doing this, we're selling the books and to raise funds for the work to be done. He had mentioned that in order to go through the 3 stages, it will take years. First stage, as Mr. Ara Papian mentioned, is the collection of the documents, indexing them, having a table of content so that you can present it in court. But before you go to court, it's an accepted practice in situations like this that you apply to a law firm that does international law. And the more reputable the attorneys in that law firm recognize experts in their field, the better it is. It costs money. So not only would they give a legal opinion, which we can use to present to the International Court of Justice, but even more important, Mr. Ara Papian mentioned, is that in their legal opinion, they may point out our weak points, which will give us an opportunity to correct those weak points and present the case to the International Court already with a stronger case. That's just to it. Դա պիտի անի պետությունը, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է տարածքներին, ապա տարածքները պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե հայ ժողովրդին, ոչ թե Սփյուռքին, այլ պետությանը, բայց մինչև պետության ներգրավումը արդեն ասվեց, առաջի փուլով պիտի համապատասխան փաստաթղթերը հավաքվի, դասակարգվի, երկրորդ փուլով պիտի մասնագիտական վերլուծություն արվի եւ պատրաստվի, եւ երրորդը այդ ժամանակ։ Այս ժամանակին խոսել եմ մեր ղեկավարության հետ, այդ դիմելու իրանց պատասխանը հետեւյալն է։ Հələ մի հատ արեք այդ գործը, թող մասնագետներն էլ կարծիք ասեն, այդ ժամանակ կգաս մոտս ասում, հիմա եկել ես խոսում ես, ինչ ես ասում։ Բայց եթե համամիտ լինեին, որ կարևոր գործ է, միգուցե պետք է օգնել։ Եթե համամիտ լինեին, իրանք համամիտ չէին, իրանք գնում էին ծաղկածով դահուկ քշելու։ Եվ ժամանակ չուներ այդպես երկար խոսալու, ինքն իջիպտի համամիտ լինի, ինքը գնում ասենք բան անելու, ծաղկածով կյանքը վայելելու,
ասում են, որ դու այդ կանես կգաս ինձ կասես, ես ասում եմ մի հատ օլիգարխի ասա թող այդ բանն անի համամետին, ինչ ասում, այն ասա այդքան սփյուռքահայ կազմակերպություն կա, ամեն տարի միլիոններ են հայդատի համար հավաքում, ու դրա 10%-ը տան արա, ես ինչ պատասխան տամ այդ մարդուն։ Եվ դիմել են այդ նույն սփյուռքահայ կազմակերպություններում, որ միլիոններ եք հավաքում հայդատի համար, ինչ անում այդ փողը, ինչ եմ ստացել, 0։ Չի մասին է խոսքը։ Այսինքն այս ամբողջը 2015 թվականի հունվարի 25-ին ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով հայ ժողովուրդը հավաքվեց Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի վրա, 2 պետության նախագահ, 2 կաթողիկոս, 3 կուսակցություն, լիքը սփյուռքահայ կազմակերպություններ, չգիտեմ, բարեգործական ասեմբլի, լիքը, ինչ որ կա, մի 100 հոգի մարդ, աշխարհի բոլոր հարուստ հայերը եւ երթվեցին 15 թվականի հունվարի 25-ին 2015-ի, որ մենք կպատրաստենք այն թղթածրարը, որի հիման վրա, չգիտեմ, ես կանենք։ Անցել է 6 տարի, ինչ ենք արել։ 0, բացարձակ 0, ոչ մի բան չենք արել։ Գոնե մի փոքր անենք, ասենք ես ենք արել, ոչինչ չենք արել։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որ կարա Ծիծեռնակաբերդում երթվի, նորից եմ կրկնում, զույգ կաթողիկոսների, բաների, նախագահների ներկայությամբ, պաշտոնապես հայ ժողովրդի առնով բան ամբողջ աշխարհին բանը, մտեք նայեք 2015 թվականի հունվար, կադրերը կան, բաները կան, եւ ոչինչ չանի։ Իմիջիայլոց այդտեղ առանձին այդ հայտարարության մեջ խոսակցություն կա եւ Wilsonի իրավարար վճռի մասին եւ Սերժի պայմանագրի մասին։ Առաջին անգամ եւ ես անհամեստաբար պիտի ասեմ իմ շնորհիվ ա եղել դա։ Գագիկ Հարությունյանը, որ այդ հանձնաժողովի ղեկավարում է, ասես նստած ասեց այս Պապյանի շնորհիվ ա որ այդ եղել է։ Եվ այդտեղ լիքը կազմակերպություններ կային, այդ թվում ամենամեծ Սփյուռքի, այդտեղ բողոքեցից չի ասել ձեր արածը չի, այս տաղու արածն է։ Ու հիմա այդ նույն որ այստեղ բանա մի ծրար կա Wilsonի նկարով, այս տարի մի կերպ հաջողվեց 500 օրինակով տպել Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի եւ Wilsonի իրավարար վճռի 100-ամյակին նմանված առաջ եւ միակ նամականիշը քարտը դրա վերաբերյալ ընդամենը 500 օրինակով։ Այն է, ելի եմ կարող ֆարզ ասեմ իմ անձնական կապերի շնորհիվ։ Ոչ թե պետության բան, դեռ ինքը պետական տպագրություն է։ Այսինքն, բայց անձնական կապերի շնորհիվ, որտեղ ես Հայաստանում ունեմ որոշակի ազդեցություն, բայց դրանից ավել չկարացա անել։ Օրինակ ես ուզում էի որ դա անել պաշտոնական presentation եւ ղեկավարները կային, enforce the issue-ներ, Նիկոլը կնքեր, որտեղ ամեն տեսակ ապուշտամական իշքնքում են բան, դա այդքան չկարացա անել, այլև էլ թափուս չերի քեզ։ Ասին այսքան արել եմ լավ է։ Այս վերցու գնա վերանտել փակի։ Էսա, եթե մենք պետք է պարտիզանական ճանապարհով շարունակենք պայքարը, բնականաբար պարտիզանական էլ արդյունքներ կունենան։ Սա իրականությունն է։ Ցավալի է, բայց սա է։ The question was who can apply or can go to International Court of Justice. It can be done only by a state, Armenia, the Republic of Armenia, because according to the Arbitral Award, the land belongs to the Republic, and International Court can take applications of only the members or the parties of the International Court, which means the members of the United Nations. But I am sure if we can prepare all the documentation, we can easily convince, even force, the Armenian government at that time to go to International Court. Maybe even there will be no need because there are some precedents that on the second stage, after the legal opinion, the parties to that conflict found some kind of commonly acceptable solution. Let's say there is a legal opinion on Belize against Guatemala and so on, that when the team of international lawyers gave the opinion that for sure you will lose in international court, countries do not want to go to international court, they are asking some kind of solution. I am sure if in our hands there will be some kind of opinion, we can easily negotiate with Turkey
and find some kind of solutions. So saying some kind, I cannot now clarify, I do not know, but at least my contacts with high official Turks, I mean ambassadors, heads of general departments and departments in Foreign Affairs Ministry, they want to negotiate. They want to find some kind of solution. But they ask, what do you want? Oh, I said recognition, okay, but only recognition? They do understand that it's not only recognition, but never we spoke out what we want. And it can be just, let's say, demilitarization of the eastern part of Turkey would enhance safety and security of Armenia 10 times. It is possible to do based on Arbitral Award. We speak about the opening the borders. It can be done, but not based on, let's say, a request of Armenian part. Because if it based on one side of, they can close easily, but based on international decision, which means they cannot close later. It's possible to find. Ambassador. Let me just add one point. Mr. Papian was talking about the land that belonged to the Republic of Armenia. And for that land, you can put a claim at the International Court of Justice. On the other hand of that coin is the personal property which he touched upon. Personal property of citizens or subjects of the Ottoman Empire. And here I want to bring an example, family example, history. My mom's, who's here, aunt, Ginevart Balyan, was forced to change her name and last name. Ginevart Balyan became Sultan Tekin. When they passed the law that Mr. Papian mentioned in the 30s or 40s, I'm not sure what year, that previous owners, and they don't say because of the genocide, they say because of the World War I, you know, they lost land, so on and so forth, you can come and claim it now. Well, Ginevart Balyan, or Sultan Tekin, being a feisty woman, went to her mayor's office and said, I am here to reclaim my family's land. They took her passport, they said, but sorry, Khanam, Mrs., you are not Ginevart Balyan, you are Sultan Tekin. And of course, she's not entitled to that land as Sultan Tekin. Why do I say this? Because we also have, besides this battle of having the lands of the Republic of Armenia, legal lands of the Republic of Armenia retaken, we also have a lot of personal property, meaning land, real estate, that Armenians owned in parts of Ottoman Empire that wasn't part of the Wilsonian Armenia. Incirlik Airport is an example. There is a lawsuit, I don't know what stage it's in, but Armenians owned Incirlik Airport. Can you imagine how many billions of dollars that Turkey has to pay back to that family if they win in court? So this is the other angle. Isn't it true that the presidential palace was also owned by an Armenian family? Isn't it true that the presidential palace was also owned by an Armenian family? Yes. Yes. Ahmed. For the International Court of Justice to hear a case, do both disputing parties have to petition the court? Or can Armenia by itself petition the court? As I told, there are two articles based on which we can go. One is Article 36. Based on this, both parties have to apply. And Article 62 something, I do not remember, it's Armenia can go alone via the United Nations body. It depends how you do. So the United Nations would have to refer the case? Yes, yes. The General Assembly? Any body of United, it can be a course of Fifth Committee. It's easily done. Let's say in Yugoslavia we have several issues. It's not problem based on Article 62, it seems.
You see, Turks often tell Armenians, let's go to international court on genocide issue. We have to answer them, let's go, but we have nothing to discuss on genocide issue. Let's go and discuss the main issue that we have, territorial issue. And even with this, but it's we can have pressure on them. But I told already before, I am more than sure that when they will see that Armenians have all the documentation and the group of international lawyers is prepared to go there, they will try in a way to find solution. You are asking question, the best specialist on International Court of Justice, the procedure how you can apply, and I have the procedure is 2 big volumes, each 1,500 pages, just on the procedure. And the best lawyer was Shabtai Rosen from Israel. Unfortunately, he died. But they are specialists. I cannot answer to all detailed questions because each field must be. This is why you have to hire specialists on each field. Even when you go for a simple case to a court, sometimes you have 2 or 3 of them. One is specialist, I don't know, divorce, the other one of car insurance and so on. But because of, we can see that many territorial issues were solved by International Court of Justice. It's possible to do. People do not know about this. Usually people know about the wars, when the territorial issues are solved or not by war. Because war, you can watch on TV, you can know casualties and so on. But when a territorial issue is solved in International Court of Justice, nobody knows about this. You have to go to their website and read that 1,000,000 kilometer dispute between Russia and Norway was solved by International Court of Justice, and nobody knows that it was done, and so many. This is, you need to have a group, at least a group of people, lawyers, that full-time will be engaged with higher resources, that they can hire specialists. I went a couple of years ago to International Court of Justice, to special courses. It's called Solution of Territorial Disputes by Third States, by third party, which means almost the same as arbitration. It was 3-day special courses. 2 members of International Court of Justice were among our, let's call lectors and so on. Or they told us, we speak to them. It was very expensive for me, $3,000 for 3 days plus other expenses. I went to a party that has spent millions of this, asking them $4,000 to go to this. They didn't give me money, a penny. But there was a guy there, he told me, come here. There is in Belgium a guy who knows you. He will give the money, but tell nobody that he gave you the money, and nobody tell that I gave you the money. Because they are told to give the money to the party. And then you have to ask the party, and the party does not give you anything. They paid. I went to Haga. I met there Kirill Gevorkian, who is representative of Russian Federation, and now he is vice chairman of International Court of Justice. I met Crawford, who is representative of Australia. I met with representative of an international law firm company called Evergreen, a British, which has representatives in Singapore, in Paris, and so. He was surprised when he saw the Arbitral Award. He said, is it real? I said, yes. Are you sure it's real? Yes. I have the PDF. And why are you asking for recognition of genocide? I said, I don't know. But people used to ask, they're asking.
Why you don't? He told me, come to Paris, I will be there after 2 weeks. Let's discuss with some members. You will pay $300,000. We'll prepare all this and go to the court. I came back to Yerevan, spoke to high officials to that party, telling them, let's go to Paris and discuss. They said, for sure, we'll go. Did we go? No. This is real story I'm telling you. Happened to me. Happened to me. Because recognition of a genocide is a big industry. It's became an industry. It's not the case of final goal. It's some kind of, you have this leverage over the people. Ima, I'm telling them they can solve. He told me that Gaddafi asked him, called, he was in Libya, they discussed some issues. Libya has territorial dispute with Chad, South-East Chad, 100,000 square kilometers, but it's nothing. It's just sand, no oil, no water, anything. And Gaddafi told them, I want to go to court and to lose the case. I was surprised. Why? Because it creates a lot of problems for me, but I cannot just give that territory to them, because I will be blamed by my people. But if I will lose in court and give the territories based on the court, first I will appear all over the world that I respect the international court, and nobody can blame me in my country. So they did. The idea was just to go to international court, to lose the case, to solve the problem, because if you look on the map, it's just straight line there. Will be 1 millimeter on the map. East or west, nothing it will change. Actually, there is no border there. It's Sahara there, and nobody can understand. But these are issues. But there are companies that have sold, they were engaged in many cases. It's possible to do, but we never tried until now. I'm saying, let's her, because she never, first time she was asking. Ara Papian, շնորհակալություն ես ամեն ինչի համար, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, այս հնարավորության համար, բայց ես ուզում եմ վերադառնալ ներկայիս Հայաստանի իրավիճակին։ Խնդրում, գիտեք, շատ լավ գիտեք ինչ է կատարվում Syunik-ում։ Թշնամին մտել է մեր տուն։ Թշնամին գրավել է մի քանի կիլոմետր, եւ չկա երաշխիք, որ նրանք առաջ չեն գա։ Կարող ենք ասել Հայաստանի կառավարությունը հանցավոր անգործությանը մատնված։ Խնդրում եմ մեզ ասել, ինչ է մեզ սպասվում, ինչով մենք կարող ենք օգնել։ Շնորհակալություն։ Երբ որ ես սկսեցի զբաղվել այս հարցով, իմ բուն նպատակը եղել է երկու բան։ Մեկը Ղարաբաղի հարցը լուծել, մյուսը լուծել Հայաստանի դեմոգրաֆիկ հարցը։ Ես պես խնդիրներ չեմ գրել այս հողերի բաների հարցը։ Mən բացատրեմ ինչ է Ղարաբաղի հարցը։ Դա, երբ որ դու ապացուցում ես, որ այս սահմանը, սովետական սահմանը, քո սահմանը չի, այլ քո սահմանը են մյուսն, որ մենք այստեղ տեսանք, ապա բան ես անում։ Դու այսօր այդ խնդիրը չէիր ունենա։ Ինչի է այսօր Ադրբեջանը մտնում եւ 9 կիլոմետր առաջ գալիս։ Որտեղ ասում է իմ սահմանը սա է, եւ մեր հայկական կողմը խոսում է հայկական պետական սահմանների մասին, ասում է մեր պետական սահմանը դեռ ասում։ Չկա հայ-ադրբեջանական պետական սահման եւ երբեք չի եղել այս առումով։ Այսինքն մենք էլի քաղում ենք այն սխալը, ինչ որ արել ենք։ Ինչ է մեզ սպասվում։ Չգիտեմ։ Շատ ծանրորեն է սպասվում, որտեղ եթե մենք շարունակենք այս ձևի, բնական է, Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչից ոչ բան չի հասկանում։ Մարդը չի հասկանում, չի կարող հասկանալ։ Ինքը ունի թերի ինչ-որ կրթություն բանում, որ երբեք չի զբաղվել քաղաքականությամբ, երբեք էլ չի սիրում մարդկանց հետ խոսալ։ Խորհրդականներ էլ չունի բանը։ Այդ մարդը ինքը իր գիտելիքներն այդքան է։ Եվ ինքը չունի մարդ կողքը, էլ եմ ասում, ինքը չի սիրում մարդկանց մի բան հարցնի։ Հավաքի այսինքն բանը։ Հիմա
Այդ դիմացի սա ընտրություններ են, հունիս 20, Եսա կտեսնեմ, որ ժողովուրդը կգնա և Նիկոլ Փաշինյանին ձայն կտա։ Հիմա եթե ժողովուրդը տենցա ինչ անենք ուրիշ։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք անենք, ես ամեն շաբաթ ցույց ենք անում, ժողովրդին բացատրում ենք, տարիներով ես խոսում եմ, մյուսը խոսում է, ասում ենք, այսպես չի լինի, այսպես լինի, ուրիշ ինչ անենք, ուրիշ ինչ կարանք անենք։ Տղերքը զենք վերցեցին, փորձին զենքով արստուցել, ասում չի կարելի զենքով արստուցել, դե չի կարելի, գնացեք առանց զենքի արստուցեք։ Այս ամբողջ հարցը, այս բանն է, այո շատ ծանր է վիճակը, ավելի ծանր է, քան մենք գիտենք, սենց ասեմ ձեզ, վիճակն ավելի ծանր է, քան մենք գիտենք, և մենակ Սյունիքին չի վերաբերում, շատ լուրջ խնդիրներ կա, ինչով կարող ենք օգնել, չգիտեմ, համոզեք ձեր հարազատներին, թող ազգային ժողովրդավարական բևեռին քվետ ան, ինչ ասեմ, որ այդ մարդիկ այս ձեր հարցերը գոնե բարձրացնեն խորհրդարանում։ Ես չեմ ասում, որ 5-10 հոգով ընդ հարց կարան լուծեն, չեն կարա։ Եթե իրանց, եթե իմ կարծիքով մեծամասնություն դեռ երկու ռուսական կուսակցություն է վերցնելու։ Նիկոլ Փաշինյանի և Քոչարյանի երկուսը իրար հետ ելնելու են մեծամասնություն։ Եվ երկուսն էլ խաղում են Կրեմլի հանձնարարականով։ Որովհետև ռուսները Կրեմլի միջոցով հսկայական աջակցություն են ցույց տալ երկուսին, մենք այդ աջակցությունը չունենք որևէ մեկից։ Can you say that in English? I will say in English as well. Yeah, the situation in South Armenia in Syunik is really very dangerous, even worse than we can imagine. What can be done? I don't know what. Because what we can do, we are doing. We were speaking, telling the solutions to our people each week. We have some kind of meetings, rallies, gatherings. We speak all over the day. We try to explain. But unfortunately, I'm really concerned that during June 20 elections, the majority will gain two pro-Russian parties controlled by Kremlin and headed one by Nikol Pashinyan, the second by Kocharyan. And at least what you can do, ask your relatives, your friends in Armenia to vote for Armenian National Axis, at least then to have their representatives in parliament, to speak out about all this case, to try to do something. And I am here, second time, I am here over a month, second time during 2 or 3 months. Why? I have 10 during 2 days in Washington, I have 10 very important meetings, really very important meetings. But we do understand we need time, because they are surprised. They never heard from Armenian side asking security and safety problems. I'm quoting them. What we heard from Armenian community, it was on genocide and on Karabakh recognition. Never they spoke about Armenian statehood, about independent Armenia, about real state of Armenia. Is what I was told by American ambassadors, specialists of our region at Pesache. What we asked, we got that. You ask recognition, it's there. This is the case. Himas Maduk, it's first time that Armenians are speaking about Armenian state. Armenian state, Armenian statehood. Առաջին անգամ ասում եմ որ մարդ հայեկե ու ասում Հայաստանը ուզում է պետություն դառնա. Not part of some kind of Russia, ինչ որ մի հատ գուբերնիա or something. That you want to be as a state, an independent state, որ ոչ թե Պուտինի շոֆերը հարցնուցի Հայաստանում. Թե ով այմա տենց է. Unfortunately, who will become the head of Armenian state will be decided in Kremlin by not Putin, by his third driver of fourth, I don't know, cooker or something. This is reality. They are spending millions of dollars on this, and United States is very passive. They do not want to do anything. As a German diplomat in Yerevan told me, there is no reason to spend on Armenian money. You are pro-Russian and you will stay pro-Russian. Literally,
Literally. The German diplomat told me, why they have to support us? West, why United States and Germany have to support us? Because we want to serve Russian interests in the Middle East? What is this? They will not do this. Who are we legally, now, currently, who are legally we for the United States? We are ally of the enemy of the United States. This is reality. Russia officially is called an enemy of the United States. Even China has China rival to United States. Russia is called enemy. Who are we? We are brothers to that enemy. We have sent to fight American interests our soldiers in Syria. We have sold a Boeing to Iran. We are not on the sanctions, even now. And thanks to American government, because they really treat Armenia much better than many countries. They are ready to support Armenia. See what Macron's proposal is. Yeah, Macron's proposal. He called to Pashinyan, not Pashinyan to him, and proposed to send first to discuss Armenian issue in Security Council of the United Nations and to give military support. During the 44 days war, Macron 3 times called and suggested military support to Armenia. No reaction from Armenian side. Please. Երկարացվեց կամ ուղիղ եղավ այդ իրավունքները և ռազմական օգնությունը տրամադրվում Ադրբեջանին։ Ճիշտ է, դա համարվում է, որ ռազմական օգնությունը տրամադրվում է տարածաշրջանում կոնֆլիկտների օգտագործելու կամ չնպաստելու համար։ Ինչ է կարծում, այդ հայկական համայնքը ԱՄՆ-ի պետք է նպաստի դրան, որ 907-ը աշխատի կամ չգիտեմ շարունակի աշխատել այն ձևով, որ մի քանի տարի առաջ աշխատել չէր տրամադրվում կամ որն է ձեր կարծիքը այս հարցում։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ այդ 907 բանաձևի ուղի, որ ասիկան փուլ են տվել, որ վաճառի, ոչ մի խնդիր Հայաստանի համար չի առաջացնում։ Շատ բարձ պատճառով։ Դա չի գումարը Ադրբեջանի այն փողերի հետ, որ ինքը զենք առնում մեկ, Ադրբեջանը միլիարդներ է ծախսում։ Եվ մի քանի միլիոնը բան չի։ Երկրորդը պիտի նայել իսկ ինչի վրա ծախսում։ Դա ռազմածովային ուժերի համար սարքավորումներ գնելա Իրանի դեմ հետախուզական աշխատանքի համար։ Այդքան բան, այդպես ոչ մի ձևով չի խանգարում։ Լավ են արել տվել են, դա ինչ է խանգարում։ Ուղղակի հերթական ռոպագանդա է, մարդիկ չեն։ Այդ որոշման մեջ հստակ գրած է, որ չի կարող Հայաստանի դեմ օգտագործվի։ Հայաստանի ամեն նշված է։ Դա նոր բան չի։ Եվ միշտ է եղել այդ բան։ Այսինքն, գիտեք, այն որ Ռուսաստանը այ հիմա զենք է ծախում Ադրբեջանին, դրա մասին չեն խոսում։ Դրա մասին չեն խոսում, ռուսական թվերը չգիտեմ, ես թուրքականը ասեմ, հունվարի 1-ից առ այսօր Թուրքիան $107 միլիոն, Ադրբեջանը $107 միլիոն զենք է առել Թուրքիայից։ Ասենք այդ ֆոնի վրա մի քանի միլիոն դոլար ու ես վստահ եմ, որ դրանք հերթական դրոններն են։ Ռուսականի մասին չեմ խոսում, չգիտեմ, չեմ ուզում խաբեմ, բայց վստահ եմ, որ ավելի շատ է։ Ռուսները եղել են թիվ 1 մատակարարը զենքի Ադրբեջանին։ Տարեկան ծախել են $1 միլիարդից ավել զենք։ Եվ մեզ հակառակը, այս ես մի բան եմ ասեմ իմանաք,
Մենք պատերազմի ժամանակ 5 բուկ առանք, բուկը դա հակահրթիռային պաշտպանական միջոց է, 5-ից 4-ը չէր աշխատում։ Ինչ այրան, որ ծախում էին, չգիտեն, որ մեր փչացած զենքերներ է ծախում, իհարկե գիտեին։ Արմողն էլ գիտեր։ Եվ Արմողն էլ գիտեր։ Նպատակը որն էր, որտի հայկական բանակը պարտություն կրի, եթե քաղաքական որոշումը կա, այս է ամբողջ հարցը։ Քաղաքական որոշում կա, դու տակից չես կա դրա համար էլ պետք է որ ասում ենք առաջին հերթին պիտի պետություն կառուցես։ Այս է, առանց դրա չես կարա, որտեղ մնացածը սուտ է։ Այսինքն դենա դու բրագե ժիլետ ես ուղարկում Հայաստան, այդ բանը, զրահաբաճկորը, ինչ համին է զրահաբաճկորը։ Այդ պահեստերում լծած է, զինվորը չեն տալու մեկա, որտեղ զինվորը պետք է գնա ու պիտի զոհվի, որտեղ մենակ այդ դեպքում հաջորդը կվախենա այսօր ոնց որ վախենում է, չի կարում ադրբեջանցի զինվորի դեմ լինի բանում Սյունիքում։ Չէ, մի հատ կրակոց չկա։ Իրանք հանգիստ մտնում են ու հայ զինվորը վախենում է կրակի, որտեղ ինքը ոչինչ չունի, իրան չեն տալիս։ Որովհետև պետք է չտան, որովհետև ինքը եկան պետք է վախենան մինչև ռուս զինվորը գա իրան փրկի, որտեղ իր բուն նպատակն է Syunikը կապել Արցախի հետ եւ դնսարկել ռուսական հերթական զոնա։ In English, please. No, we all know this is obvious. Okay, Delimitation, please, your question. Oh, well, now I have a different question. I didn't understand the last answer, so I hope I'm not repeating anything, but if Armenia casts aside the Russian influence, who's going to protect Armenia in that region? You've got Turkey and you've got Iran, put the country to speed. But why do you think that Russia protects Armenia? Can you tell one example when Russia had protected Armenia? Well, the only thing I'm aware of is that they've got the border on the western side, that there's an agreement that they're supposed to defend the western border of the country. Supposed to defend. Okay, suppose. In 1914, it was signed an agreement, so-called Mandelstam reforms in Armenia, in Turkish-Armenia. And Russia became the only protector of Western Armenians, so Armenians and Turkey. Before that, two countries were British Empire and Russian Empire, beginning from 1817. Okay, what happened to Armenians when Russia officially assumed the protection of Western Armenians? You know, genocide happened. We speak about Turkish part of the genocide, but Russia officially was in charge of protection of Armenians in Ottoman Empire. And Armenians were killed in Ottoman Empire because they were blamed, they are pro-Russian. Right. Yeah. Okay, the Republic of Armenia was created in May 1918 up to, end of 1920. Look what the Republic had 3 wars. There were in May 1918, Sardarabad Bashaparan. Russia was neutral at that time. Russia was busy with the revolution. What was the result of first Turkish-Armenian war? We won. Okay, there was no Russia there. Second Turkish-Armenian war, September-November 1920. Russia already was back. What was the result? We lost them. And we know that because of the Russians. We have published hundreds and hundreds of documents. Because, I told already, the idea was to divide Armenia. 2 wars, one neutral, one against us. Another 2 wars, we had the modern time Armenia. At the beginning of 90s, Russia was neutral, we won the war, and they stopped our forces in May 1994. Yeltsin himself called and said, stop, don't go forward. Otherwise we could easily end with Azerbaijan. And the second time, Russia was the main supplier to Azerbaijan.
supposed to be Armenian ally and did nothing. Okay, this is the facts of the history. Armenians were killed in Baku, Sumgait, Kirovabad, and they were laid for 3 days, 4 days a week. Yes, Russian forces are on the border with Turkey. Can I be sure that they will not be laid for a week or for 3 days if Turkey will attack Armenia? I cannot be sure that will protect us. Because Russia has to protect the other borders also with Azerbaijan. But when we prolonged that famous agreement with the Russians and gave them another 50 years for their borders, they have to protect not only Armenian Turkish border, also Armenian Azerbaijan, Armenian Georgia, and Armenian Iranian. Okay, now Azerbaijani forces are inside the Armenia. Officially, they are recognized. 3.5 kilometers they are inside of Armenia. Non-officially, Turkish sources speak about 9 kilometers that they have encroached in Armenia. What is the reaction of Russia? Can we see the movement that protect? They can, in a kilometer, if they 9 kilometers will encroach in Armenia from south part, they will reach almost Yerevan. This is the case. The problem with Russians is that we are not sure that they will implement the all agreements. This is the problem with them. This is the case. We suppose that they will do. Okay, some people say, I was asked by high official in Washington, what will be your policy towards Russian military base? A concrete question that has stuck out. I said, we will not insist on immediate withdrawal of Russian forces, but we will change the status of Russian military base in Armenia. He asked, what means changing the status? Because when you say change the status in Armenia, and Russian propaganda say that they are against of the base, they will ask for withdrawal. No, changing the status means we will not pay 62% of the expenses of that Russian military base. Now we are paying $15 million per year. It means within 2 years, we are paying as much money as whole diaspora gathered during the war. Why do we have to pay for that? I don't understand. They are anti-Russian. No, we are not anti-Russian. We are not stupid. If the rest are stupid, they are paying for military presence of other countries. We are not stupid. This is the case. Some people say, in Germany, they pay for American military base. Yes, they do. But they pay 18% of expenses first. And before that even, American forces in Germany, they are occupying power. They are there because they occupied Germany after Second World War. And they, till now, considered as occupying power, even they are independent. Are we officially occupied by Russia? And second, they are paying just 18%, and also they do not pay cash money. They spend that 18% on infrastructure. America said, we need a building here for our families. They built a building. We need a new road here. They built the road. They are improving the infrastructure. But we are paying for operating for their base. I think in Russia, we do not pay for electricity of our Armenian officers, but we pay for Russian officers. Is it a stupid thing? Yes. We speak about this and we are called anti-Russian. We tell them
and I told my friends, these ambassadors, we have to change the status of these border keepers and so on. I asked what you mean. We have an agreement about defense and control of Armenian borders. What means defense and control? Control means when you go to Armenia, enter in the Vartnots, your passport is checked not by an Armenian, by a Russian officer, by KGB guy. Because it's control. We are not against the defense, common defense, joint defense with Russians. We do not just want to give them the right of control of our borders, to know who is coming and going to my house. He has right to allow or not to allow. Quote unquote, what told me this very, very high official American guy. Armenia has no sovereignty. He was surprised. He didn't know about that there is a country in the world called independent country, and you go to that country and your passport is checked by third party, by KGB. This is Սփյուռքը չգիտի չուզում իմանա ասենց բաների մասին։ Սփյուռքը սիրում է իմանա Հայաստանը որպես Disneyland։ Հասկանում եք, այս ամբողջ խնդիրը։ We have really big problems. You see, there are two approaches when you go to a doctor. One would say, everything is okay, just take this pill and after 5 days will be okay, maybe you will be not. The second approach is that he can frankly, openly tell you all the problems that you have. We are for the second option. We need to discuss our problems in Armenia, discuss with diaspora, with everyone to find common solution. Because when an American diplomat comes to Armenia and his passport is checked by a Russian KGB officer, he has changed all mind. His attitude to Armenia. Ուզում եք 1000 անգամ տարեք գարդի գեղարդ էջ միացին, ինչ ուզում եք արեք, իր համար երկիրը այլևս չկա, վերջացավ այդ երկիրը։ Doesn't exist for the Americans. Yes, I know. Just to continue on what Mr. Papian said, and the differentiation between border guards and the military base. By the way, the border guards agreement had expired many years ago. However, Russia and Armenia have continued utilizing FSB or KGB forces as border guards without renewing the agreement. That's one. So it's, by the way, that's very easy to overcome because the agreement is overdue, finished. Now, as far as the military base is concerned, Turkey has, by the way, the bases are supposedly protecting us against Turkey. However, for some reason, the Russian border guards are also stationed on the Iranian border. Who are they protecting us against from Iran? Now, as far as Turkey is concerned, Turkey is about 750,000 man army, out of which 250,000 is stationed on their eastern border with Armenia and Georgia and Iran. Now, at a moment's notice, 250,000 army could invade Armenia. The Gyumri Russian military base has 5,000 soldiers. Nice. Yeah. Maybe less now. As you can see, the numbers, they can't do anything. So it's basically having the Russian flag there, which is supposed to be deterrent for the Turks to invade. Well, the Turks did invade Armenia indirectly by sending the Syrian mercenaries. No, I was trying to remember the word. Daesh. Jihadists. They send those, they send military aid, and they send their special forces, and they send their generals, and so on and so forth. Now, the question arises, well, they didn't use their 250,000 man army. Yes, they didn't use that because they couldn't.
If they could, they would. Now they couldn't, not because of Russia, because as you can see, with Russia's help, they did everything indirectly, and now they're cooperating with Russia in Nagorno-Karabakh or Artsakh, where they have stationed joint military units that oversees what happens in Armenia and Artsakh. Now they didn't invade Armenia with their 250,000 forces because that would have been against NATO's rules. The United States has already warned them, so did France. So warnings are done in diplomatic language very politely. You know, they don't have to say, you know what, we'll do this to you if you do that. That's not how they speak. Even simple 2 words is understood by them that it's a no-no, it's a red line. Just like the United States did that in 1992 or 92 or 93. And they didn't let back then the Turks do anything. So as far as the Russian base is concerned, it's not there for our protection. It's there to suppress any possible uprising in Armenia that might have an anti-Russian coloring. That's why they're there. Հարցեր, ամեցեք։ Ջան, ես գիտեմ վերջի հարցումների հետևանքով հակառուսական տրամադրություններ մոտ 20%-ը Հայաստանի բնակչության ունի։ Միգուցե ԱԺԲ-ն ինչ-որ տակտիկական փոփոխություններ մտցնի իր վարկագծի մեջ, որպես այդ մարդկանց ներգրավի։ Ինչ նկատում եք փոփոխություն չխոսա ռուսների դեմ։ Չէ, հակառակը ավելի մատչելի ձևով բացատրի այդ 20%-ին, որը որ կա դառնա ԱԺԲ-ի կողմնակից։ Իսկ այդ 20%-ին չի իման վրա եք ասում, որտեղ եք կարդացել։ Ես մի քանի օր առաջ կարծեմ Անդրեաս Լուկասյանը իր հարցազրույցում Գելլոպի բաների Ուրեմն ասեմ, հայկական Գելլոպը կապ չունի Գելլոպի հետ, դա մեկը միշտ իմացել։ Հա, դա միած ստից ինչ որ կոոպերատիվ է, ամենը տենց են դրել։ Ես ասեմ ինչ գիտեմ։ Ռուբեն Վարդանյանը, գիտեք, ռուսական մեծահարուստը հարցումներ անցկացրեց, իր փողով պատվիրեց, լուրջ ընկերություններ հարցումներ անցկացրեցին Հայաստանում, վերաբերմունքը տարբեր բան է թե Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի նկատմամբ այսօր բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի բնակչության 70%-ը։ 70%-ը, ոչ թե 20%-ը։ Երբեք Հայաստանում նման վերաբերմունք չի եղել։ Եվ դա պայմանավորված է պատերազմով, որտեղ ռուսներին թվում է իրանք հերթական անգամ կարան խաբեն հայերին, ոնց որ միշտ են արել, կազմակերպեն պատերազմը ջարդեն, հետո գան փրկեն եւ հայերը ասեն դուք մեր փրկիչներ։ Այս անգամ չստացվեց։ Չստացվեց մի շարք պատճառներով, առաջին երկրորդ տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Այսինքն երբ որ ես մի բան եմ գրում, ինձ 100,000 մարդ է կարդում, 30,000-ը մի անգամից։ Եվ ինչքան էլ իրանք իմ բերանը փակեն, տեխնիկան, տեխնոլոգիան թույլ չի տալի, լինի Facebook, լինի YouTube եւ այլն։ Եվ ԱԺԲ-ն խոսում է եւ մյուսներն են խոսում։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Այսինքն երկրորդը մարդիկ ավելի խելոք են, քան 1920 թվին։ Ճիշտ է, էլի կանխելք կա, բայց ավելի խելոք են։ Ամեն դեպքում մարդիկ զարգացել են։ Հա, հիմա, բայց դեռ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Այո, տրամադրությունները հակառուսական են, բայց պրոամերիկյան չեն։ Պրոարևմտյան չեն։ Իրանք sense բան են, բայց դեռ չգիտեն, եւ մեր խնդիրն է այդ տրամադրությունները, որ իրանք Ռուսաստանից հետ են կանգնում, ուղղել մեկ այլ ուղղությամբ, ասենք մենք ուզում ենք Ամերիկայի ուղղությամբ։ Բացատրեմ ինչի, ինձ ասում են ինչի Ամերիկա։ Շատ բարձ պատճառով։ Աշխարհում մի երկիր կա, որ ունի այդ հնարավորությունը, capacity, has the capacity to protect Armenia. It's called power projection. When you can project your power into distance, into thousands of kilometers. It's called heavy lift. Ամբողջ ՆԱՏՕ-ի բանակում մենակ Ամերիկան ունի այդ մեծ օդանավերը, որ ինքը կարա մեծ քանակությամբ եւ շատ արագ զորք ու զենք տեղափոխի։ Գումարած Ամերիկան միակ երկիրն է, որ ինքը ունի ռազմաբազաներ շատ մոտ։ Շատերն ասում են Ամերիկան հեռու է Հայաստան, ի՞նչն է հեռու։ Ամերիկայի բազաները մի քանի 100 կիլոմետր վրա են Հայաստանից։ Պետությունն է հեռու, բայց Ամերիկան is a global player,
ինքը համաշխարհային խաղացող է, ինքը կարիք չունի։ Իր 6-րդ նավատորմը կանգնում է միջերկրական ծովում, ինքը հրթիռը կրակում է, ինչ ասեմ, 132 վայրկյան հետո ամենտեղ հասնում է, ասիկան մեր ռեգիոնում, ինքը կարիք չունի բան անելու, այդ խնդիրները լուծելու։ Ասած հետևյալ, այ մենք փորձում ենք, բայց մեր մասին, հա, նախ օգտագործում են վախը։ Անընդհատ այդ վախի պահը կա, եթե մենք ռուսների հետ չենք, ուրեմն թուրքերի հետ ենք։ Մեզ եւ դրա մեջ են մեղադրում, ասում են, եթե դուք ռուսների հետ չեք, դուք թուրքերի ջրաղացին ջուր եք լցնում։ Ասում ես օրինակ բեր ինքը չգիտի։ Մյուսը, եթե ռուսները չլնեն, թուրքերը մեզ կուտեն։ Բայց մենք ասում ենք չենք խոսում չլնելու մասին։ Եթե իրանք այնտեղ են ուզում են մեր պաշտպանել, թող ալնեն էլի պաշտպանեն, մենք խնդիր չունենք իրանց հետ։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, որ մենք չենք վստահում իրանց եւ ասում ենք, որ բացի ռուսները, նաեւ եկեք երկրորդ ու երրորդ երկրի հետ հարաբերություններ զարգացնենք, որ վաղը մյուսօր, եթե ռուսները ինչ պատճառով մեզ չպաշտպանեն, մենք զոհ չգնանք թուրքական յաթաղանին։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե դուք նստում եք վերելակը, լիֆտը որ նստում եք, ինքը մի տրոս չի, չէ՞, մի քանի տրոս այսինքն, ճոպանները, ինչի համար, որտեղ կարող է մեկը փոխվի, մյուսը կպահի։ Բա մենք ամբողջ մի հատ երկիր կապել ենք ռուսական մի հատ բարակ պարարից, ասում ենք հույսերս դնենք սրա վրա, բա որ փոխվեց։ Միգուցե դուք շատ բարդ եք այդ ամեն ինչը բացատրում, այլև Փաշինյանը իր անհետեթությունները շատ պարզ մատչելի ժողովրդին բացատրում։ Չէ, մենք պարզել ենք բացատրում, ուղղակի խնդիրը հետևյալն է։ Փաշինյանը ժողովրդին ախոստանում էր, ինչ որ ժողովուրդ ուզում էր լսել։ Նա ասում էր, որ ես կգամ, թալանացը կվերցնեմ, կտամ ձեզ, դուք լավ կապրեք, դոդից կվեկալեմ, կտամ, այդ միլիարդները հետ կբերեմ, շում եք կոպեկ առ կոպեկ, քյաբաբ առ քյաբաբ եւ այլն։ Խոսք ամեն բանը չի լինի այլևս կողմնապահություն, խնամի ծանոթ բարեկամ, բայց սա լրիվ հակառակը։ Մենք որ խոսում ենք, մենք չենք կարասում խոստումներ տանք։ Մենք ասում ենք ինչին հավատում ենք եւ կարող ենք ինչ որ մի բան անել։ Մենք Ամերիկայի հետ հարաբերությունները, որ ասում են, Ամերիկան ինչի չի գալու, ասում ենք իսկ ինչի պետք է գա։ Ավելին ասեմ, շատ դժվար է, ես ամբողջ այդտեղ չէ, որ Ամերիկան պատրաստ սպասում է, որ հանուն մեզ գա չգիտեն ինչեր անի։ Այդ մենք էլ պետք է խնդրենք համոզենք, որ մի բան էլ գա։ Այսինքն իրանց համար դա բեռ է։ Հայաստանը շատ լուրջ խնդիր է, բայց շանս կա։ Նորից եմ կրկնում, մի քիչ աշխատանք ես երկրի, շատ լուրջ շանս կա այդ հարաբերություն։ Ես պատական չէ, որ գնացի, սենց էտապ առ էտապ պատմեցի, խոսացի սրա մասին։ Վահան Քարտաշյանի մասին խոսացի։ Հիշում եք, որ Հայաստանի մասին այդ American Committee for Armenian Independence, որ հսկայական բան է։ Իսկ ինչ նախանգարում ես $100 միլիոն այդ հիմար ֆիլմի վրա, պրոմիսի վրա ծախսելու, որտեղ ամենադրական կերպարը թուրքական աֆիցերն էր, $20 միլիոն դնել ծախսել Վահան Քարտաշյանի կերպարը բացահայտել, որտեղ Քարտաշյան ազգանունն է երկում ամենահայտնի հայկական ազգանունն է։ Եվ դրա միջոցով ցույց տալ Wilsonի ու ամերիկյան պետության դերը, պարտականությունը եւ շնորհակալն են, որ մեզ օգնել են։ Եվ այդ բանը անենք, եկեք անենք։ Բայց այդ մենք չպետք է անենք, այդ պետք է անի Ամերիկա-հայ համայնքը, այն որ փողը տալիս է տարբեր կառույցների, գնա պահանջի։ Ճիշտ անեն, որ Սփյուռքա է պահանջում է հաշվետվություն Հայաստան հիմնադրամից, դեռ ճիշտ է։ Իսկ ինչի՞ չի պահանջում նման հաշվետվություն նույն Սփյուռքի կառույցներից, որ տարիներ շարունակ տվել է միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ հիմա Կալիֆոռնիայի դաշնակցությունը լուրջ խնդիրներ ունի հայաստանյան բյուրոյի հետ։ Պատճառներից մեկը դա, որ մարդիկ ասում են 30 տարում $28 միլիոն փող են տվել, ոչ մի հաշվետվություն երբեք չենք ստացել։ Իսկ վերջին կաթիլներն են, որ Հայաստանի դաշնակցությունը կանգնեց Քոչարյանի կողքին։ Եվ այսօր պաշտպանում է Քոչարյանին։ Իսկ հայ ժողովուրդը չի սիրում Քոչարյանին։ Իրանք Հայաստանի ժողովուրդը, ասենք ասենք, մեծ մասը չի սիրում, բայց նաև հսկայական աջակցություն ունի իր մասով։ Մեծ փողեր է դնում, այդ փողերը կա բան անում։ Եվ ես կարամ ասեմ, մենք ճիշտ ենք, մենք ազգային ժողովուրդը ներկայացված շատ ավելի լավն է, բայց Քոչարյանը մեզանից շատ է ձայն հավաքելու, որտեղ ինքը առնելու է ուղղակի։ Եվ մեր ժողովուրդը կներեք այդ ուղեղը դեռ չունի, կարողանալու ճիշտ ու բանը, ծախվում է։
Դա իրականություն է, մենք պետք է ընդունենք էսա, բայց մենք էլ սիրում ենք մենք այդ ժողովրդին ծախվող, չգիտեմ what, էլի սիրում ենք մեր ժողովուրդն է, ոնց որ սիրում ես քո ծնողին կամ քո երեխուն անկախ նրանցիկը լավա թե վատա։ Մենք ընդունում ենք, որ այդպես է։ Մենք պետք է կարողանանք փոխենք, կարողանանք, ինչ ասեմ, մենք ունենք շատ երախտամոռ ժողովուրդ։ Հիշեք Նժդեի խոսքերը։ Իմ մասին այնց բաներ են անում, որ այսինքն մեկ բարձրացման թքի գնա իր համար իհարկե անկապրի բան անի, բայց հետո ասում կես ժամ ասպես չախպել, ոնց թողես գնաս։ Այդ երկիրը բաղում թողես գնաս։ Էսա ժողովուրդը մեղավոր չի։ Իրեն սխալ են բանում, ամբողջ ժողովուրդը սխալ են դաստիարակել, իրանք ուրիշ արժեքների վրա են դրել։ Եվ էլ եմ գնում։ Ազատ աշխարհի սփյուռքը, հատկապես այս կողմի սփյուռքը շատ մեծ դեր ունի։ Այստեղ հարցը ինչ անենք։ What to do? American Armenian community has special obligation, commitment to push your representatives in Congress, in Senate, to closer relations with Armenia. Closer, if it's possible, to gain, it's called major non-NATO ally of the United States. Many countries have this status. Thailand, Israel, Argentina, the last one was India and so on, which will give us political protection and also possibility to supply Armenia with new weapons and ammunition. This is very important. It's something tangible. We have to, when we speak about Armenian security, it's, for many countries, issue of security is something, it's a word, not important. For us, it's not a word. Before Biden declaration, I met many people here speaking about, I told, genocide recognition is important, but the prevention of a new genocide is even more. We really stand, we are few steps away from a new genocide. And genocide does not mean that the Bolorin Spanen. Yesterday in Goris, over 278 Armenian soldiers were poisoned by water. You know why? Because that lake, Sevlichorka, that now is under control of Turks, it provides the water for Goris and for Armenian military unit. This is Turkey Haichi. We never did. We had an opportunity to do something, but then never did. Never poisoned any water, never. But they are doing already. And we have to understand they will go on. The main goal of occupying that lake wasn't that it's just territory. It's the main water supply to Goris and for military unit that is there. And now it means it's a problem for us supplying the water. And they are encroaching step by step, piece by piece. And their main idea is to destroy Armenia. It's not the case of Karabakh. I told about this years ago. It's called Karabakh conflict, but the goal is not Karabakh. The goal, Turkish goal of destroying Armenia. And Armenia can survive only if Armenia will be bigger and stronger. In this size, in these borders, Armenia cannot survive. How can be Armenia bigger and stronger? Just based on Woodrow Wilson Arbitration and in cooperation with the United States, becoming ally of the United States. Can we become as major non-NATO ally to the United States? I don't know, but we have to try. This is the only solution. When they said, no country in the world without foreign support can overcome the result of such a defeat. Even Germany, Japan, they are rich countries now, but they were supported by the United States. We did the same thing. We need a Marshall Plan for Armenia. We need presence of
US flag in Armenia, maybe alongside with Russians. Why Kyrgyzstan, they had 2 military bases on their soil, American and Russian. Why we can't? Well, it's possible to do. Ahmet Sekender, Մի անդրադարձեք կուզեի, այս պահին ամենատակս ինքն է մեզ համար ամենացավոտ։ Կարող եք լսել ձեր մեկնաբանությունը Մակրոնի այդ գրառման հետ կապված քաղաքագիտության կամ դիվանագիտության լեզվով դա ինչ է հուշում, ինչ կարող ենք ակնկալել։ Now it's the question. What is the significance? It's really a significant document because it was his initiative. We do not have very often then permanent member of Security Council writes letters to such small countries as Armenia and proposing the solution. I think by the United States, the protection, at least for this stage, was delegated to France. France now, in a way, is becoming protector of Armenians. It's because of their interest, interest of West. Hopefully, they will go on regardless how will be the behavior of Pashinyan or the others that will come after, with him. But we need to have a second track policy as well. Maybe some opposition as we can be. Maybe it will be part of parliament and so on. But people here must see there are people, as they said, we need to see yourself on the ground. Yourself on the ground. It's a quotation. We need to see yourself on the ground. Because they told, who speaks for the country? The authorities, and there is no hope that Armenia will do ever. And people. How can speak people, how they can express, let's say, their will, political will? By showing some actions on the ground. Each week we are holding some rallies, meetings at Kailumen. We went to French embassy, went to US embassy, and some 5,000, 7,000, up to 9,000, 10,000. It was on 16th of March and so on. This is the policy of showing on the ground to make them to understand that we are not a small group of some intellectuals that who are drinking coffee and speak about the future in Armenia. Usually people do, but there are people, they support us. Why we are having these fundraisings all the time? Because of that, we already opened offices in many parts of Armenia, including far parts, Meri, Gerakunik, Sevan, Martuni, Van. This is a policy of showing you on the ground. Martik Galisa, people gather there, they have some kind of discussions. We go, they meet. Hi, Marco Kebanutsun Ulisha. I went to Echmiadzin when I was for 10 days in Armenia. They want to see you. They ask me to come to their houses. They want to touch you. It's not the case that the ideas you have to convince them. They know. They are listening at least for years and years. But they want some kind of personal touch. For that, we need these offices and so on. Imam, unfortunately, we do not have real time to be prepared. But we'll go. The first stage, our, let's say, struggle for our homeland, at least to be represented in parliament, at least to have possibility to act as part of our parliament. I will not be member of parliament in any way, but I can come to Washington and tell them when they ask me, whom do you represent?
They are referring to me, Your Excellency, Ambassador, just so much. But they are treating me as a person, as a former ambassador. Among the ambassadors, there are unwritten rules. They met me, American ambassadors, because there is some kind of these rules. But whom I represent? Armenian National Axis. What is that? This is very important. What is the status of that? Okay, it's very important that we are a political group and soon will be a party and so on. But when I will say that we are represented in parliament and we have 10 parliament members, it will change all the dynamics of our negotiations. We'll take one more question, and that will be it. But before taking the question, I'll make a few comments just to make it a little lighter. There's an Armenian saying that says, "You're not related from my mother's side nor from my father's side." Now that's the situation with the United States. The United States is not related to us. But that's not the end of it. That's our choice. You know, we can go and have a relationship. They can do as far as they did. They can't do more than they did because there will be uninvited guests if they do any more than what they have done. And the United States never likes to be an uninvited guest. Just even remember the Iraq War. They had a coalition and all that. They wouldn't go in there on their own. They had to get a coalition behind them so they don't look as the bully, even though they are the police of the world. So we have to do that. And as Ara Papian mentioned about the 70% of anti-Russian sentiment and the problem that we are encountering as an organization is capitalizing or monetizing that, where they are becoming anti-Russian, but they also becoming lost. They don't see a future. And because there's been this propaganda for the past 100 years, not past 30 years, but the past 100 years, that the West is no good, it's corrupt, it's the gays, it's Soros, it's this or it's that, in the people's mind, subconsciously, that has set so deep that it's very difficult. So they are lost. They know Russia is no good, but they don't see as an option. That's the reason why we are presenting the option in the scientific way. The documents in history, documents is the science. That's the test. That's the laboratory test. So we're presenting this so this way people could see that in diplomacy there are certain rules. There are certain spoken rules, unspoken rules. There are certain nuances. And all those nuances Mr. Ara Papian has brought forward. Not all, most. And last question. I will try to go in English for our English-speaking friends here. So, Mr. Papian, as you mentioned, like the first time when you were here, they asked you a question, who you represent, and you have to show yourself on the ground. And during our short conversation, how was the second time you visit, and you briefly answered, oh, it's much better, and you mentioned the gift. So, does it mean you succeed to show yourself on the ground? Maybe there's something changing in the policy of maybe establishment in the US government, towards Armenia. What do you think? Yes, I think there are some changes. Even my meetings were within 2 months. Just we can see the difference because first, the changes on the ground, because our people are gathering more and more and expressing there. Let's say the first time when US flag was in Armenian streets, it was just last time it happened in 1920 in Armenian orphanages in Gyumri. Everybody was against us. Now it's okay, they're used to that. Why a Russian flag can be in Armenian streets, even French flag can be, but not US. The US is the
country that gives even now more humanitarian aid to Armenia than any other. First place is United States, and the second is China. We will receive this year $58 million from the United States. It's nothing compared with what we used to receive. Some years we have received up to $500 million, directly or indirectly. It was Millennium Challenge, it was Lindsay Foundation, Kerkorian money. Whose money is that? It's US government money, because it was tax deductible money. This is the case. It's not the money of Kerkoria, it's the money of US taxpayers and so on. They knew that the money will go to Armenia. They permit this to do. Hayastan in Nadram. Oh, whose money is that? At least half of that is US state money. It's also tax deductible. And 100 million was Turk 50 million here for this last war. At least half of that also US money. And passport, it's always. But they don't want people to understand. This time they asked me very specific questions. I cannot speak about this because it was about our army, about the borders, about the protection. This is very important. This shows they are thinking on that. Secondly, I had meetings with representatives of State Department, high officials, or let's say middle high, not the highest, middle high, which not former, let's say, members of State Department. Can you imagine they meet a guy like me who holds no official position and speak about security, safety, conflicts in the region? This is part of their approach attitude. Ես դες հաստատ կարամ ասեմ, որ ոչ մի երկու մասնավոր անձի վարչության պետը չի ընդունում արտգործնախարարության ու չի քննարկում նման հարցեր. I cannot say that it was because of me, but because the ideas I do represent. So we can be sure, like the movement of Azatutyun changes the mood, politically mood in Armenia. Ավելի ես ձեզ բան ասեմ, շատերի դուրը չի գա. For United States to I will say something that not everyone will like. First time on Armenian streets, there was a pow, there were people, they were speaking about closer relationship with United States and becoming ally of the United States. First time ever. Yes. Just after 2 weeks, Biden spoke about Armenian genocide. Because importance of having in a country 10,000 people on the street with American flag is much more important than some votes in the United States. People do not want to see this. This is reality, because they are seeing now a perspective in Armenia. At least they know that there is a power coming, maybe weak, maybe not so strong, but is there. And they have done all the... Why they met me, let's say, with more already prepared questions? Because they did background check, they want to understand. I told first time that I had a feeling that they were surprised. They want to understand really whom do I represent. Am I sent by a Russian KGB, by Turks, by who? But they did background check, and I'm sure that because asking some questions about Armenian army. I know about this, I know maybe some 10 people know about that, but they knew about that. They wanted to show me that they know in detail what's going on in Armenia. So does it mean that with more confidence he must pursue the goal what he Իհարկե, այսինքն նայեք, մեր փրկությունը, եւ ես ուզում եմ օգտագործել փրկությունը, ուրիշ բառ չեմ ուզում ասեմ, մեր փրկությունը Ամերիկայի հետ լինելն է։ Ռուսաստանը ոչ ուզում է, ոչ էլ կարող է փրկի։ Մոռանանք, թե չեմ ուզում քննարկեմ անցյալով։ Միգուցե անցյալում շատերի համար Ռուսաստանը փրկիչ է եղել, Աստվածի հետ եղել է, չի եղել, դա կարևոր չի։
Այսօր Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ եղբայր է։ Այսօր իրանք շահերը համընկնում են։ In English, please. Այսօր այս ամբողջ չէ սա իրականություն, հասկանում եք? I am asked why is it the best option to be with the United States? My answer is no, it's not the best. It's the only option. It's the only option. We do not have any other options. It's not the case being with Russians, it will be better or worse. Being with Russians, we cannot survive. We cannot survive even economically. Now on the May 15, tomorrow, Atomakan, they will close for 4 months our nuclear power station. Russians will close. This is another pressure over us. Therefore, I was an ambassador when Canadians and Japan want to build new nuclear power station in Armenia. Why was it successful? Because Russia directly said no. No new station built by others. This is the case. And now we'll have a shortage of electricity in Armenia. With their negatives on our economy. This is the situation. In 2026, we have to close our now nuclear power station, which gives 40% of our electricity. It's 21 after 5 years. To build such a capacity, we need at least 6 years. We would have money, but we do not have money. What we'll do with this? Now, 1 kilowatt of electricity is 47 drams in Armenia. After closing power station, it will be doubled. And all the 30 years, everything, this governments, they give everything to Russia. There is another dangerous thing in Armenia, as I called, whom I called Redneck nationalists. They speak that we have to rely only on our power. What kind of Voki company? We need $5 billion to rebuild the army. What you will do with you said Dukhov, Mukhov, but you cannot. We need another $5 billion for our rebuilding electricity and so on. It's going to be task some milliard even now. Not speaking. We need investments. Who has the money to invest? This country. Russia does not have money. They cannot, even if they want. We gave them the best assets, Sevan Razdan Cascade, Mergelian Institute, and so on. 10 or 15 years ago, they promised they will invest money and then so on. They want to bring back. For $130 million, just for that. We had the debt at that time. Did they invest any dollar there? No. It's just closed. The same with railroads, everything. Yeah. Railroads. $104 million թալաներ բանը. In 2008, our railroads were given, it's called concession to Russia, which means it's Armenian property, but they ruling or managing that. They're managing that. And with that, we gave 2,500 units of wagons, I don't know, the carriages and so on, locomotives, 2,500. We sold to them. Serge at that time already. And the price was just $2 million for 2,500, which means the price of one locomotive is $2 million and over. They paid just that. After that, on the papers, they have invested millions and millions of dollars. In reality, not a single penny.
when you look, my friend who had the access, we just took by force 9 tons of papers from their office of Южно-Кавказской железной дороги. Մտել ուղակի խմբով զենքով վերցել են. Just looking at the papers, we found that $104 million were misused by checking just 1/3 of the papers. Yeah. This all was presented to Pashinyan. Pashinyan spoke to Russians. Lavrov threatened Armenia, if you remember, on that case. Then my friend, who was senior advisor to Pashinyan, went to this Gazprom checkings, doing some checkings there. He called me and said that you don't know what they are doing. Ոնց են թալանում Հայաստանը, դու չգիտես։ Վաղ կհանդիպեն կպատմեն at 1 o'clock. Ժամը 11-ին իրան աշխատանքից հեռացրեցին հաջորդ օրը։ Pashinyan signed a decree, he was removed. This is reality. How we controlled by Russia. Դա կոնկրետ դեպք է։ $104 միլիոն արդյոք 8 քրեական գործ կա հարուցած ռուսների դեմ։ Չեն համարձակվում մի քայլ անեն։ Ոնց է ունիտազը, toilet. The toilet gold. They are buying $4,000 each in Yerevan, toilet bowls. $4,000 each. And they're not even gold plated. Այդ որ գնում եք այն որ $50 էլ չկա բանա։ Իրանք այնքան են լկտիած են, որ այդ չեն թաքցնում։ $4,000 է գնում բանը գնումները։ Square meter of boots that they բանի կա էլի են, շլագբաունը ու կողքել է բուտկա կա էլի են։ Guardhouse, which is 4 square kilometers. The price? Square meters. The price to build that is $120,000 US dollars. 4 square meters. Yeah, you cannot have this kind of price even in Manhattan. I don't know. Այս որ ասում են թալանում են, ասում են հակառուս է։ Այս փաստաթղթերն ունենք, այս հենց մի մասն է։ Այսինքն որ տենակ ինչ թալան է դրանց, այսինքն որ մենք ասում ենք it's Armenia became a colony of Russia, ասում են ինչ է դրա մասին խոսում։ Կռիվը վերջացել է. They are forcing Armenia now to buy their garbage weapon from them. They know that it's garbage, but they are forcing Armenia to go because they want $1 million որ ունենք, այդ էլ հանգարց լավ զենք չառնենք։ Ես կոնկրետ գիտեմ, ես որ խոսում եմ փաստեր ունեմ։ I know the details of all this case. Իսկ մարդիկ բանը խոսում են։ Ես իրականություն է, դառն իրականություն է։ Եվ ու ես չեմ կարած during the war we are buying information from Russian officers about Azerbaijan. Can I suppose that the same were they doing? They were buying through Russians information about us? Yes. And Russians know much more about Armenia than Azerbaijan. Հիմա մարդիկ փող են աշխատում մեր վրա։ Հերիք զենքն են ծախում, ինֆորմացիան են ծախում։ Մեզ ծախում են իրանց մասին, իրանց ծախում են մեր մասին։ Ու որևէ մեր վրա խնդում են։ Փող են աշխատում ու խնդում են։ Այսինքն մարդիկ 30,500, 50,000 այս մատի շարժումով բան են անում, փող են աշխատում։ Երբ որ խոսում ես դրա մասին, ասում են բանը, հակառուսա։ Բայց ո՞նց են։ Ասում են ուզբեկները թալան են, ես հակա ուզբեկ կլինեի։ Հիմա ռուսները թալան են, բնական հակառուս են, բայց պետք է լինեն։ Թող թե չանեն եղբայրն են իրանց հետ։ Okay, let's complete. Որ եթե ինչ-որ մի ձևով առաջ չգնաք, բայց վաղ ունեք ֆիզիկապես վնաս տան, եթե Քոչարյանները կան։ Գիտեք, ես իմ կտակը վաղուց եմ գրել, նոտարիուսով հաստատել եմ մի տարի առաջ, որովհետև ես լավ գիտեմ, որ ամեն ինչ սպասելի է։ Ես իմ անգամ Facebook-ի password-ը բանը դրել եմ ծրարի մեջ, դրել եմ, տվել եմ աղբորս, ասել եմ ինձանից հետո կբացեք։
Պարզ ասեմ, հեսա, մենք ամեն պահ գիտենք։ Ես երբ որ անցյալ անգամ եկել էստե գնացի, առաջին անգամ իմ կյանքի մեջ ինձ ասեցին ինչքան փող ես հետդ բերել, ստուգեցին, ես ասի, ես գիտեմ, 10,000-ից ավել իրավունք չեք, 10,000-ից քիչ է։ Ինձ ասեցին ինչու 2 լապտոպ ունես, հիշում ես, մեկը իմն է, մեկ էլ ասենք տանում էի գործի համար եւ այլն։ Հետո զանգեցին ինչ-որ միտեղ, հետո ինչ-որ խոսացին, սա ասում են կոնկրետ էս իմ վերջի այցի արդյունքը։ Հետո ասին, հա, պարոն Պապյան կներեք կարակ գնանք։ Հա չէ, ինչև էտել, ասին փողը ցույց տու։ Ես էլ բանն է, Samsung-ից էս բանկա գիտեք փորի վրա բան, ասма թաքցրել ես։ Գիտեք ինչ ասում թաքցրել ես, որտեղ թաքցնելով քրեական պատասխանատվություն է ասում։ Ասում եմ չեմ թաքցրել։ Ինչի՞ պիտի թաքցնել, երբ որ 10,000-ից քիչ է։ Հասկանում ես գիտեմ, որ իրանք ամեն ինչ կարան բանանել։ Ես կարամ վաղ այժտեմ Երևան երկու շաբթ օրը, իրանք իմ չամադանը բացեն եւ մեջը զենք գտնեն։ Ես չեմ բացանում։ Ամեն ինչ կարա լինի եւ մեղադրեն ասեն բևերը Ամերիկայից զենք էր բերում, որ Հայաստանում մեղաշրջում կազմակերպի։ Եվ զենքը դներ չամադանի մեջ։ Ասենք էլի մենք էլ ապուշ ենք։ Բայց այդ է, ոնց որ ասած իրանց ձեռը, ինչպես ասում էր դասականը, ամ չագուշտն է իրանց ձեռը, ամեն մեղը։ Հիշում եք նա գեներալ ունեինք դասականը ձեռը։ Էս է իրականությունը։ Հիմա բայց մենք ինչ կարանք անենք։ Կամ պետք է ոչինչ չանենք, վախենանք ոչինչ չանենք, կամ պետք է հաշտվենք այն բանի հետ, որ ամեն ինչ կարա լինի։ Հիմա ինձ քրեական գործ ալուցած, ես դեռ գալուց դիմել եմ հավետ։ Գիտեք որ բաժինա մեզանով զբաղվում։ Կոչվում է առավել ծանր հանցագործությունների ինչ-որ բաժին, ասած ինչ-որ առավել ծանր, հա, առավել ծանր ինչ են կարել, ցույց են կազմակերպել, որի ընթացքում իրանք եկել մեզ ծեծել են, իրանք են մեզ ծեծել, մենք իրանք չենք պագել, իրանք են բռնետարել, իրանք են տուգանել մարդկանց, բայց բանա, հիմա որ ես դեր գամ, ես իմ դատապաշտպանի միջոցով դիմում եմ վերում, իրանք ինձ թույլ են տալիս, որ ես երկրից բացակայեմ, ու ես բացակայում եմ։ Ու ամեն պահի հաջորդ այցի ժամանակ իրանց կանից թույլ չտան։ Ու մինչև վերջում են ձգում են։ Ես առնում եմ տոմսը, ես պայմանավորվում եմ ես կոմենքով, իրանք եթե վերջի պահին թույլ չտան, նշանակում է այդ տոմսը կարող է գնահատորի մի զգալի մասով, եւ դուք եք դրանք որտեղ չարչարվեք, չգիտեմ, պայմանավորվեք ինչ-որ բաներ գնահատորի։ Իսկ իրանք ասում են դա վերջանա գնա, մեծ բան չի էլի, բայց ինչի չեն անում, որպեսզի անընդհատ քեզ պահեն, բանի վրա, այս որ ցանկացած պահի։ Իրանք ընտրություններից առաջ, այ հիմա բևեռի հարցով, 10 օգուտ ինի վրա քրեական գործ ունեն հարուցած։ Իրանք կարող պարզապես մեզ բոլորին հավաքեն։ Եվ դրանով էս իրանք խնդիրը կարող լուծեն։ Հիմա ես պրոբլեմ չունեմ, իմ վրա 2 ամիս ամենամաքսիմում։ Բայց ասենք մյուսի վրա 3.5 տարի է։ Հա, 2 ամիսը խնդիր չի, կգնամ կնստեմ կլինեմ, ասենք դիետա է, մի քիչ կնի արեմ, լավ կլինի։ Քրիչին ասեցի բան եղավ, ասում ձեռս ասեցի, լավ եմ անում։ Բայց չեք եկել եք ապուշապուշ, ասի Նիկոլը որ փողոցները փակեց ու ցույցեր արեց։ Խիտ քրեական գործ չեք հարուցում Նիկոլի դեմ։ Իսկ չեմ ասում։ Եթե մեզ ասում եք, որ դուք իրավունք ունեք ռազմական դրության ժամանակ ցույց կազմակերպեք, դե լավ, ընդունում ենք։ Թեև երբ որ զինադադարը ստորագրվել է, ինչ ռազմական դրության մասին է խոսքը։ Ընդունում ենք, ասենք պետք է պատիժը կկրենք։ Բայց մեզանից հետո Նիկոլը եկա ցույց կազմակերպել են փողոցները փակելով։ Ինչի՞ մի հատ քրեական գործ չեք հարուցում Նիկոլի դեմ։ Էսա օրենքի առաջ հավասարություն է բան։ Չէ, այդպես են ուզում, այդպես են անում իրանց բանը։ Այս է հարցը, այն բոլոր երազանքները, այն բոլոր նպատակները, որ մենք ունենք 18 թվին և կարայինք անենք, ցավոք սրտի Նիկոլը սա փչացրեց, ցավալի է և փչացրեց բանը, բայց էլ եմ ասում, մենք պայքարելու ենք և հույս ունեմ, որ նաև պայքարելու ենք ձեր օգնությամբ, պայքարելու ենք Թուրքիի օգնությամբ, ամեն ամիս մենք զգում ենք, որ նոր մարդիկ են գալիս, այո մարդիկ կան, որոնք 40 և ավել տոկոսը, 42% Հայաստանի, դեռևս չեն կողմնորոշվել ու օգտին պիտի քվեարկեն կամ արդյոք պիտի մասնակցեն թե չէ։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով, չեմ ասում 40%, այլ իրանցի 10-15% մեզանով անել, դա մեծ հաջողություն կլինի։ Դժվար է, ես բան չունեմ ասելու, բայց պիտի փորձենք։ Mr. Papian, you are involving diaspora Armenians who speak Armenian mostly.
But maybe you should have some YouTube messages and other stuff in English, because English-speaking diaspora Armenians aren't aware of the national democratic access or other events going on in Armenia. Just a suggestion. While here, I gave a couple of 2 or 3 interviews in English. One was the webinar with American Armenian University. The other was with the Armenian local TV station in California, and the others were trying to do. But it's not easy for us. First of all, we do not have that coverage. We do not TV stations. Let's say in California, there are several Armenian TV stations, but not the biggest ones giving us possibility to speak to people. Because the biggest, they are controlled by Mishik, Sashik, Nicole, and the others. Even in diaspora, it's not the case. And diaspora also, not only Armenia is corrupt, also diaspora. So many people that are from old time agent of KGB, or they bribed by Armenian statehood by giving these big medals and so on. Some diaspora Armenian getting money from Armenian oligarchs. They will know this also. I think any բոլոր կեղտոտ բաները ինչ որ Հայաստանում կա, նույնն էլ Սփյուռքում կա. Այսինքն տես չի որ Սփյուռքը Սուրբ Հայաստանը բան անում. It's the same situation. My related question to that, but I wanted to ask earlier. Many American organizations, I hear from my friends, also the American University of Armenia, they have implanted pro-Russian people. And she says, I don't have any evidence, I don't have the facts. But people feel that, like even American-funded media in Armenia, they lead a pro-Russian campaign, anti-American. They don't give enough coverage to what's happening in America. Azatutyun Radiokayan. Yeah, so do you think Americans are aware of that, or should we let them know about that? And I also know about the case in California where someone was asked, and I don't know the name, but we can give you an hour of TV, but it has to be pro-Russian material. Unfortunately, you are right. Some American-funded organizations in Armenia and media outlets are strongly pro-Russian. American University of Armenia is not a center for democracy. It's trying to keep neutrality, but I have friends that were fired from there because they are anti-Russian attitude, let's say. So that means it's not an American university, it's a pro-Russian university. I complained here, yes, to American officials saying directly, you are funding pro-Russian media in Armenia. You have to be more careful funding organizations. I told them that we do not money from you, we do not want money from you. We need moral support and informational support. What is moral support? I told them, okay, we meet, we discuss. Why you don't want to disclose our meeting for others? Why not to take a photo and put on Facebook that everyone will know that Ara Papian met that high official guy, which is some kind of message to people to Armenia? I don't know why they don't want, at least for now, not want to do this. Next time. Maybe next time they will do. But it's very important because Armenian in Armenia say, okay, Nikoli Mechkin Moskvana, Dodi Mechkin Esishna, Kocharan Mechkin Moskvana, Ova Zer Mechkin. People want to see it. Mechkin is for maker, backing you. It's Haskanas pocket here, you can say that I'm alone. I have my ideas, I want to fight for what. We say openly that
Armenia without support of the United States cannot reach any future. Ոչ թե արդեն մենք չենք խոսում բանի մասին, այդպես զարգացած Հայաստան, մենք արդեն խոսում ենք Հայաստանի գոյության մասին. So we speak about the survival of the country. Արդեն մոռացեք են մարդիկ լավ ապրեն, անգամ դրա մասին չենք խոսում։ Ասում ենք ուղղակի ապրեն մարդիկ։ Այսինքն մի գոնե միլիոն կես մարդ մնա չգաղթի այդ երկիրը եւ չգնա մինչեւ տեսնենք ինչ ալնում։ Իսկ մենք արդեն այնքան ամեն պահանջների չէ։ Ինձ ասում են why you are speaking about this, որովհետեւ ես գիտեմ without this we cannot survive. Because this is one of the tools to engage Americans in Armenian policy. Because they have to understand that with this tool they can enforce their presence in Middle East. Because America must have a presence. Okay, if they will be removed from Turkey, who will replace Turkey? Only Crete Island, Crete in Greece, or maybe Armenia and Georgia as well? Who knows? And this is the case. We have to have more. I asked them, and hopefully if we can organize a round table in fall of this year. Let's organize a round table in Washington, invite some specialists from Armenia, from United and other countries to discuss US-Armenian relationship. Last time we had such kind in 2014, 6 years, I and Igor Muradyan, okay, Igor Muradyan and me were present at that time. And from their side, deputy ministers and so on. It was last time, 2014. Okay, let's organize and speak. Why diaspora organizing seminars about Armenian genocide, but not on US-Armenian relationship? Maybe on support of US support that was given to Armenia during the years. Maybe some challenges that we have. We have to show Armenian statehood exists, is there, because genocide issue can be overcome if we will have strong Armenia. But to have strong Armenia, we have to have Armenia first. Then it can be strong or weak. This is the issue. Okay.